Yeah! Yeah! Wow!
får vi se då om det blir en duell även in i första kurvan om Borglund är tillräckligt nära. Nej, där har vi en krasch av Theo Borglund. PLF är med och det ser ut som man ligger bakom Jimmy Hjellrus eller Fredrik Eriksson. Men det kommer nog krävas lite högre tempo tror jag. Här har vi en vurpa på Björn Trygg. In i bergskurvan. En ganska harmlös krasch. Victoria Sal y el título de campeón de España, ¿eh? Vamos a ver, la salida bastante limpia. De momento no ha habido ningún problema en este circuito de Navarra. ¡Ojo! Ahí tenemos algún piloto. Cuidado con la moto que ha vuelto dentro de la pista. Varios pilotos, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5 pilotos.